Hello everyone, we are the reporter number 5 with Miss Daisy Hoyland, and we're assigned to report the Unit 3 Module 15, and the topic is all about the early childhood or the preschooler and the preschooler's physical development by Maria Rita D. Lu. So in this module, there are 6 topics that we will be discussed. And let me read this first, and later on we will explain it one by one. So the first is big ideas about the physical development of preschoolers. And then second, significant changes in physical growth. Third, gross and fine motor development. And the fourth, preschoolers artistic development. And fifth, the preschoolers nutrition and sleep. And the number 6 is the role of caregivers in the growth and development of preschoolers. So later on, we will explain it one by one. But before we proceed, let's have first a statement by Anonymous. A child reminds us that playtime is an essential part of our daily routine. So, ato man pud ning nagian itong mga bata pa ta nga halos adlaw-adlaw wala tayo laing una-unaon kundi makaduwa lang malipay na ta ay marag mauna ang atong gipangita pag mata nato, and then mao pud ning mga bata ron, mao pud sila essential part, marag importante kayo ang duwa sa ila. So let's proceed to the introduction. The preschooler year is commonly known as the year before formal schooling begins. So ang preschooler ko no kanang antes siya matawag formal, mag-agi pagid siya ani, dili pagid siya ng formal kayo kay maingon tag formal kanang elementary level, which is the grade 1. So kaning preschool man gud mao ni siya nursery, daycare, kinder. So it is roughly covers 3 to 5 years of age. So mao gani na siya kay og pag-abot na to og 6 years old, grade 1 naman ta. So although it is known as the years before formal school, it is no way less important than the grade school years. The preschool years is very important as it lays foundation to later development. At this stage, preschoolers achieve many developmental milestones. So gi-mention diri nga bisag dili na siya ingon nga formal pa, pero mao ni siya ang pinaka-importante nga which is mao ni siya ang foundation na ang mga bata maka-learn, makamao diri sa diri nga stage. Mao nga kinahanglan ato ging tudloag sakto ang mga preschoolers. At such pre-service teachers who might be interested to teach and for preschoolers need to be knowledgeable about them to be truly intentional and effective teacher. So, gi-mention diri kung willing ka maging pre-service teacher, kung gusto gid mo, kinahanglan ibaon pud nimo ang mga matag usa sa mga preschoolers, ang ilang weaknesses ug silang kusog para may apply mo nila ug unsa ang imong itudlo para nila para mahimo kang effective na teacher. So kinahanglan willing ka sa tanan, kinahanglan kamuog ka. So let's proceed to big ideas about the physical development of preschoolers. So number 1, there are significant changes in physical growth of preschoolers. So ang preschoolers kuno di ba 3 to 5 years to siya. So at this age diri na siya magsugod og tubo nang mutaas na siya. So the preschooler's physical development is marked by acquisition of gross and fine motor skills. So kini ang gross og fine motor skills gidiscuss naman siya previously, which is gross
mo na siyang large muscles. Ug and fine motor skills mo na siyang small muscles. And then the preschoolers can express themselves artistically at a very early age. So diri po din sila magsugod o marag ang pagiging artistic nila ba, ilang pag-drawing, diri ni magsugod-sugod. Kay dimension man diri ang grosog ang motor. So kini ang pag-drawing sa motor man ni siya nabilong. So let's proceed to the number 4. The proper nutrition and the right amount of sleep are very important for the preschoolers. So ito ang mga pagkaon o mga nutritious food, ang pagtulog og insakto, mao gani siya ang pinaka-importante sa mga preschoolers. Kay para ang ilang pagdako maayo ang ilang pagtubo, marag balance ba, may balance. So number 5, caregivers and teachers can do a lot in maximizing in growth and development of preschoolers. So daghan gid kuno kaayo og mahimo ang mga caregivers ug teachers. So usa guro sa caregivers kining parents ug ang mga nag-atiman na nibang mga bata ba, dako sila kay katabang para maka-learn pod og dako ang mga preschoolers. So number 6, preschoolers with special needs in exclusive classrooms can thrive well with appropriate adaptations made in the classroom, materials and activities. So depende pod ni ang ilang ma-learn, depende sa ilang kanang environment, ma-adapt nila, depende sa mga gamit ng ilang gamiton. So let's proceed to the significant changes in physical growth. So physical growth increases in the preschool years, although it is much slower in pace than in infancy and toddlerhood. At around 3 years of age, preschoolers move from the remaining baby-like features of the toddler toward a more slender appearance of a child. The trunk, arms, and legs become longer. So, mao to akong mention gain na earlier nga diri sa physical growth nag-increase na ang iyang lawas, nag-develop na, nagtubo na siya, nagtaas na siya, magsugod na siya kung 3 years old na. The center of gravity refers to the point at which body weight is evenly distributed. Toddlers have their center of gravity at a high level, about the chest level. This is why they have difficulty doing sudden movements without falling down. Preschoolers, on the other hand, have their center of gravity at a lower level, right about near the belly button. So marag ang kusog kuno diri sa toddlers, naa pa siya sa chest, maong maglisod pa og balance. Ini ang mga bata, ang toddlers. So unlike diri sa preschoolers, kung ano siya, marag ang iyang gravity na nasa belly button. So diri na ni magsugod ang iyang balancing, balance na siya tarong. This gives them more ability to be stable and balanced than the toddler. So mo to kung giingon nga makabalance na siya. The preschooler moves from the unsteady stance of toddlerhood to a more steady bearing. They no longer toddle that wobbly way that toddlers walk. They also allows the preschooler to move more successfully than the toddler. So kato kuno ang center of gravity sa preschooler, katong belly button, mo to siyang nag-allow sa preschooler nga maka lihok sila og tarong, unlike sa toddler nga katong sa chest pa, dili pa sila kay makabalance. Some say that the later part of the preschooler years at around 5 or 6 is the best time to begin learning skills that require balance, like riding a bike or skating. So diri pod
ang 5 or 6 kuno mao gid siya ang pinaka the best nga maka-learn ang bata nga marag naa na gid niya tanan ang pag-develop sa iyang physical ug ang iyang cognitive, yung panguna-una marag mabalance siya ba, dapat sabay gid sila kay samtang nadako ang bata ang iyang panglawas ga develop ug nagkakat-on pud siya, kamao pud siya. By the time the child reaches 3 years old, all primary or delicious or what are also called baby or milk teeth are already in place. The permanent teeth which will begin to come out by age 6 are also developing. The preschooler years are therefore a time to instill habit of good dental hygiene. So, gimension diri nga kung mag-edad na ganitag size, marag ang atong ngipon kompleto na pag mao na siya atong permanent. So, dapat at sa diring edad, diri na timanon ang ngipon, which is dili na ta dapat dili anaron sa kanang mga tamis, mga chocolates, and then mag-toothbrush. Tudlo na to sa mga bata na anak. Okay, permanent teeth na anak nila once nga ma-extract na siya or mapangag na siya, malain po na ang pagtubo na, lain na siya size. So, let's proceed to the gross and fine motor development. Gross motor development, acquiring skills that involve the large muscles. So, as what I have said earlier, na ang gross motor, hindi na siya naka-level ang large muscles. So, there are 3 kinds of gross motor: the locomotor skills, non-locomotor skills, and manipulative skills. So, the locomotor skills are those that involve going from one place to another, like walking, running, climbing, skipping, hopping, creeping, galloping, and dodging. So, maingon kita locomotor kana nang mapawa siya siyang pwesto ba. Naglihok siya, pawa siya ng pwesto para sa mga dimension diri, walking, running, so ug lain pagid. So, ang non-locomotor ones are those where the child stays in place, like bending, stretching, turning, and swaying. So, galihok siya pero wala siya napawa sa iyang sa pwesto. So, apil na po diri writing, drawing. So, man siya ang non-locomotor. So, let's proceed to na manipulative skills. So, manipulative skills are those that involve projecting and receiving object, like throwing, striking, bouncing, catching, and dribbling. So, igalihok siya nga naa siya sa iyang pwesto pero nagkusog ang iyang lihok ba, maapil po din kamot para sa siyang mga example anang iyang gimanipulate daw yung lihok, like dribbling, catching, ano siya gawa sa wala siya napawa siyang pwesto pero mas labaw siya ni gamay sa non-locomotor. Preschoolers are generally physically active. Level of activity is highest around 3 and becomes a little less as preschooler gets older. So, kung atong siyang sabto no, marag mo siyang pinakalihukan, pinakapagsik, pinaka-energetic ang preschooler. Kaya once gani nga mag-edad na tao, padako ang edad. So, maglain po na paglain atong panglihok, marag mag-amatsaw kay hinay, dili na yung malihkan kaayo. Regular physical activity helps preschoolers build and maintain healthy bones, muscles, and joints, control weight and build lean muscles, prevent or delay hypertension, reduce feelings of depression and anxiety, and increase capacity for learning. So, ang mga activities nga atong ginahatag sa mga preschoolers, mao na siyang
makatabang kanila para healthy sila ilang mga bones, muscles tanan na makakuan sila, makaiwas sa mga hypertension, depression pagdagko nila sa iti og ang ilang capacity sa pag-learn marag mas mataas pa dali sila makabalo. So nakadepende na siya sa paghatag nimo og mga physical activities. So let's proceed to the fine motor development. Fine motor development refers to acquiring the ability to use the smaller muscles in the arm, hands, and fingers purposely. Some of the skills included here are picking, squeezing, pounding, and opening things, holding and using a writing implement. It is also involved self-help skills like using the spoon and fork when eating, buttoning, sipping, combing, and brushing. So, just like what I've said before, nga kini ang fine sa small ano siya, small muscle. Diri na po siya mao siya ang reason ginito makamot nga ang usa ka bata makakat on sa pag gamit o kutsara og tindor sa iyang pagkaon, sa pagdrawing, diri ni siya ang nag-develop ang fine motor development, mao siya diri na bilong. Different environments provide different experiences with the fine motor skills. So, gaina ang sa gross na ang pudto. So, dito sa fine, naapod siya. Nagkaroon pa siya sa environment. Kung sa kunsang imong depende sa experience po sa mga bata. For example, the availability of information and communications technology in largely urban areas make younger children proficient in keyboarding and manipulation of the mouse and the use of smartphones and tablets. So, kining nga mga bata, marami guro na sila ng siyempre ng mga duwaan, mga computer, cellphone. So, mga pagdako nila, anad na sila ani. While other children use their fine motor skills in digging in soil, making toys out of sticks, cans and bottle caps, the others enjoy play-doh and finger paint. So kini mao siya mga bata nga kanang marag dili siya rich kaayo. Marag gigamit ang ilang pagiging creativity. Kay marag ang ilang pagduwa dili siya ingon nga gagamit og technology and like sa kanang sa urban na more on technology sila. By the end of the preschool years, most children manage to hold a pencil with their thumb and fingers, draw pictures, write letters, use scissors, do stringing and reading activities. They can also do self-help skills like eating and dressing up independently. So mao ni sila diri ni magsugod nga makat-on sila nga sila ra diri nga sa fine motor development. Significant progress in fine motor skills can be expected of preschoolers, especially if they are apply supported and appropriate activities are provided for them. Handedness, or the preference of the use of one hand over the other, is usually established around 4 years of age. Earlier than this, preschoolers can be observed to do tasks using their hands interchangeably. So, gimension diri nga og 4 years old na kuno ang preschoolers, diri na may bawaan kung unsa siya, wal hanon ba siya, tuhon ba siya, or right-handed or left-handed. So, before siya mag-4, kinahanglan ko no nga obserbahan siya sa iyang mga ipaobra sa iya. Siguro mga 3 years old siya, imo siyang pahimuon wala og tuo kung asa gid ang iyang ma-develop. So mao na siya, it's either right-handed or left-handed.
let's proceed to the prescholar's artistic development. Prescholar's artistic development. At the heart of the prescholar's yours is their interest to draw and make other form of artistic expression. This form of fine motor activity is relevant to preschooler. So diri mas kuha na ilang interest sa pagdrawing katong akong gikuan gina nga diri po ni magsugod ang pag-practice nila og draw. Stages of Drawing in Early Childhood by Victor Lowenfeld. Stage 1, there are 3 stages. So the stage 1 is scribbling stage, stage 2 is pre-schematic stage, stage 3 is schematic stage. So let's start at stage 1, the scribbling stage. This stage begins with large zigzag lines, which later became circular markings. Soon, discrete shapes are drawn. The child may start to name his or her drawing towards the end of this stage. So, ang bata ko no, magsugod siya og drawing sa zigzag pagitna kay syempre wala pay balancing kayo ang iyang fine motor ang drawing sa pagkamot. Hantod nga magdugay, kamaon siya turn into circle. And dayon makakuan pagid siya og lain pagid ng mga shape. Magkalain-lain ng mga shape o madugay makamaon siya sa iyang gipang drawing, maka-identify na siya kung sa iyang gipang drawing. Muna siyang scribbling stage. So stage 2, pre-schematic stage, may already include early representation. So ang atong example gyapon mao gyapon siya katong sa zigzag, no? And then sa maturn siya into circle, and then this also becomes very significant when we discuss about cognitive development. At this point, adults may be able to recognize the drawings. Children at this stage tend to give the same names to their drawings several times. So kita nga mga adults kuno, kita ang determine sa ilang drawing ug atong itudlo nila kung asa to ang ilang drawing para makamao sila ug ilan ang isulod sa ilang huna-huna kay dili na pod magsugod ang cognitive development. So pananglit katong zigzag, tay ingon ni zigzag, then circle, turn into circle, and then mabuo ang mga discrete na pod ang mga lain mga object. So lain nga mga shape. So atong ipahibaw sa ila ug unsa ang tawag nato. Mao ni siya ang pre-schematic stage. So the next stage is schematic stage. More elaborate scenes are depicted. Children usually draw from experience and exposure. Drawings may include houses, trees, the sun and the sky, and people. Initially, they may appear floating in air, but eventually drawings appear to follow a ground line. So diri mas malawak ng ilang namang-an kay tungod na sa ilang mga nakit-an, silang imagination. So ang example diri makadrawing na sila og mga balay, mga kahoy, adlaw, mga tao na mao na sila ilan ang imagine, and then depende na sa resulta sa ilang pagdrawing. Some say that the later part of the preschooler years at around 5 or 6 is the best time to begin learning skills that require balance, like riding a bike or skating. Also important to remember is that the preschooler's representations or drawings does not only involve fine motor skills but also cognitive skills. Children's drawings allow us to have a glimpse of how they understand themselves and the world around them. So mao ta kung giin no na sa pagdili lang ingon nga ang pagdrawing sa kabata makadevelop sa iyang fine motor o kini makadevelop po sa cognitive skills sa kabata. Kay ang ilang imaginasyon lawak naman pag makibaw sila kung sa ilang pang drawing, kung sang mga butangan na sa kalibutan, kay naano mas la imagination, naano mas la experiences ilan namang nakita. So mo siya.
And that would be the end of my part, and the next topic will be discussed by Miss Daisy Hoyland. uh, Thank you everyone.